Welcome to Pabnasoft International Research Center. I am Scientist Engineer Mohammad Abul Fazal, owner, CEO, researcher and computer scientist of Pabnasoft. I will discuss about Python. What is Python? Python is a very easy, popular programming language, web development, software development, mathematics calculation, technology in the world. It is very easy for creating website, app and software development. Python has database, MySQL database, Oracle database, SQL database, SQLite database. Any types of database we can use in Python. Python একটি খুবই সহজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সিনট্যাক্সটা খুবই সহজ। খুব সহজেই আমরা পাইথন ইন্টিগ্রেট করতে পারি, ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি, অ্যাপ তৈরি করতে পারি এবং সফটওয়্যার তৈরি করতে পারি। সো we will use Python in our website, app and software. এই পাইথনে কাজ করে আমরা কি করতে পারি? আপওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার এবং ফাইবারে কি ডলার অথবা মানি ইনকাম করতে পারি। অতএব পাইথন আপনি ভালো করে শিখুন। এটা একটা খুব সহজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা সহজে শিখতে পারবেন। অন্যান্য যতগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সি, সি প্লাস প্লাস, জাভা, সি শার্প, এগুলো থেকে খুব সহজ পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। অতএব আপনারা পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটি শিখে ওয়েবসাইট করতে পারবেন, সফটওয়্যার করতে পারবেন, হিসাব নিকাশ সফটওয়্যার করতে পারবেন, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন। এগুলো করতে আপনার বেশি সময় লাগবে না। আজকে আমি পাইথন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, ইন্ট্রোডাকশন। সবাই, এটা হচ্ছে প্রথম পার্ট, আজকের ভিডিওতে প্রথম পার্ট আমি আলোচনা করলাম পাইথন সম্পর্কে। সবাই আপওয়ার্ক এবং ফ্রিল্যান্সারে কাজ করতে পারবেন পাইথন শিখে। নেক্সটে আরও ভিডিও পাইথনে আমি প্রকাশ করব, পাইথন এবং জ্যাঙ্গো ফ্রেমওয়ার্ক, যেটা আমরা জ্যাঙ্গো দিয়ে শপিং ওয়েবসাইট করতে পারি, কমার্স ওয়েবসাইট করতে পারি। এটা সম্বন্ধে আমি বিশদ আলোচনা করব এবং পাইথনের ডাটা টাইপ, ভেরিয়েবল, ফাংশন, এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ল্যামডা, আরও অনেকগুলো স্টেপ আছে, যে স্টেপগুলো নিয়ে পাইথনে আমি আলোচনা করব। সবাই লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিবডি। Pabnasoft International Research Center. I am Scientist Engineer Mohammad Abul Fazal, founder, CEO, researcher and computer scientist of Pabnasoft. Any problem, please call me 24 hours. Everybody, thank you very much.